Akinena na kiseseketi na wesesea wasanya wa maoni yulo wa mvango wa kaundi wa mwaka wa maendeleo kana annual development plan. Engineer Jackson Dolo MC wa Okiano waweta kananga likoni odhosia wa kithanga thivama kwenye yusi okola kumano na katel ukololo tumite kaundi yonde kwa wasi wa mbesa mbingi ile itono tumika kutoa isiemu wa miradi ya maendeleo. Munini wa ndongo ya alani ni bungeni ya Makueni ingine wa unya wendekedi wa serikali wa kaundi ya Makueni uongele soko ya indo Mokoyoni kenda kuongela kwati kwisila unya wa koti. Upande wa revenue collection tunaona katika implementation ya miradi tuna deficit ya about 2 billion oila county ku propose kana igailo kwa mbesa hizo, lakini taasisi katika county government yetu tina areas tutona ku improve revenue collection and especially in Ukia twitwa na kithangati sand harvesting na mbesa mbingi cia sand harvesting ipotea kuthini through cartels na mwene ndino ku propose kana county government ni ku need to come up with a sand harvesting yard storage ukethia kana sand authority ni ku harvest kithangathi from our rivers companies in one yard, then from there county government itea ndo ala mekwenda kithangathi from that yard na kwanza yesu withia ukola ula witha katika kithangathi kateo zila sita katika kithangathi itwa mina na county government yitu i collect revenue bingi ni tu need kuongela yuta masoko maitu twina soko itu wa Mukuyuni na ndwingwa soko ya indo tukalia kwikia soko ya indo Mukuyuni one twitha tuongela revenue collection ya soko suitu wa Mukuyuni na county benefit kwisilaku Watawi inge ndongo yino ni adhi ya governor wa Makueni Mutule Kilonzo Junior kuenda yana kukwata mbau waki wa Iwanda kana factory iva Makueni akiweta kanani tambia yingi kwikithia kana kwati wa county ni mwongeleka. Governor a promote industrial establishment in our county government. Nundu county ito nongronesa pena industries. We need industries to come in Makueni. We need industries to help increase employment of our youth. Nikenda wese kwithia andu maitu ni matetheka. Already twina kambuni moya mbeye bae kwa kapoka ikwitwa eni. Ni yandikita andu maitu. Ni kuo sindu siku Makueni ikatethesia emi maitu kukwata revenue. Na pia the county government or through that ni kukwata revenue. Kwa we need our governor and us as a county government na leadership latu na county government to encourage factories to come in Makueni ikenda usethia andu maitu. Uneni wa ndongo yino ukakaminane ka kaundi ya Makueni yino nivua mbesa iniva bilioni ile sia kuminokelia na kutoa ise miradi ya maendeleo mbesa ila kaundi yene kuendekethia kukova jinia weta kana serikali kalinda miamela wa weta ni ukwata mbesa mbeange na eke kana nevango ya kwenda kukova. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Serikali ya kaunti ya Masako kwisila muvea wa utandithia na muyana wa masoko. Ni atulwa muti ni atandithia na athoosya maindo kuya tala matongolo. Matongo ewe ni mwene kivila wa ngwatanio ya atandithia sokoni Michael John maweta kana ni avathole ke uthukumi ona kwithi wa maiva koti. Mathina ma kiwanza cho alama utandithia alama nenga ikila ivinda kuya utongoi wa kaunti. Maweta maithinikeo na yume na makulu mengi kwithi wa soko ila ingi ithinikeo ateo uvatholetwe na vaiwona nyukana nimekuvikia kwithukiwa boni mutesi ena ili vote mbeange. Masito na ni ngao Michael. Mwene kivilo wa soko uyu Michael ngao lesekana mathina lame soko nuyu maithitu maithinikiwa mavinda kauta na wia wa munene unethia wa ethwa mbwani kumethia matema mathinikieta kuvetwa mavutia lame soko nuyu kana kulindilwa maimala monga makiwo na kumavingi santhino mondo mautandithia na kindu giki onanyata cha emerile kwithwa kuwika uyu ata undu mwike na mbue thengi yeti aletio matuku manini. Tithi tuyanga waya soko you for several times atuka address yona ngina radio ni TV ni undu wa soko witu wa tala wa indo na kuko bikono munde maundu ala twanenie twambie na kiwanza kitu cha soko yu witu wa tala so witu wa tala wina keko kingi pyo bwana yukite tithi tuyanga waya ya soko usiwe evinda yonda ya dhano na teine za ubikia kutethewe so kuitwa atala mbwele kuya mutawu yutawetie nutemwe mutawu sunda eso seubwa kikokela kiba ke ya esa ubetangwa na itwa itie tinga yuke nikenda ya lale withi so kuitwa wa mesia kabanga silango yuwe ba mutu witu ba ukauswe silango zuwa uswa outlet leo ba soko ni katiba la twatiwe so ko suitho wa thoko anapyo
na ibinda yingine twawetete tukasia kiwu kisila ba katikati ng'ombe ikalika bundene na andu mailika bundene no ziwe muisio munene muno ingi itita tamavathuletwe nthini wa maundu ma uthukumi sokoni uyu kwithwa masoko angi memekie wiyo wa kwaile maundu ma utandithia na kusia indo sio kumaluka nza wa kiwanza cha utandithia kwithwa kiwanza kina cho kikalete miaka mingi kitena wiyo mulumu na masoko angi maona kama ende na uthinikiwa na matama nene kitumikiva soko yote uthinikiwa kana utekwikiwa wiyo twazisia masoko angi nio chairman wa soko wa metaboni soko zwitu wa metaboni nuna iye iwenesa na siuma wa kathiani wa iye wanesa tuyukwatia niki ithie tutekusigwa ila soko wito wilio utemwie ng'ombe bala yauma tikwatia ye komanda ng'ombe su no ithia tina wia mwingi muno pyo so ne ngumya wetano nikenda soko wito usigwe na tuthie wa soko na tuine wa kisio kila chailite kibaniwe nesa withia nitwene soko wito balawe oingi soko ni uyu no watoto wina siko sia ungi sithitwe itwaiwe muno haikulia ingi silikali kumatethese gusia siko sia ungi ile itonya kumila soko ni uyu kwithwa vena indo mbingi sithitwe iyoka sia ungi otu wingi makanyene ndela mena metu indo isio ni sendwani na kutia imina wasio ungi twikala ng'ombe iyoyo mabinda kwa mabinda siuka baba no yithia ibango mingi yitha yikitwo kuya mesi uko kaithia kibetie chukio ta ng'ombe na ikisene ya mutse na mutseo na esi ajuma kuya yoka isiela ng'ombe na itwika je imboze of which ni tobe na niwende kuni ngumya wetano andu ala tukuwa ng'ombe na mbui tuwe ng'ombe bambene ng'ombe ikarate kuwa kuya nza nikenda twikethe na loss yo lwa we oyo wito kwa une ngumya wetano kwa ala atandithia nene amasoko yo wito atala tuwe ng'ombe bake wanza na ende ing'eite imukania tesa ukukwati aba ujite ng'ombe kana mbui indi naku nitukwiyania naku no kana kwa ile mondo aya onthe ndekethia serikali ya kaunti ya Masako kuthengenisia uneni nao na kwithwa na gikalo chava mwe cha kwele utandithia wo na kwele mwithuluko mama kukunia biasala tikumya wetano etha ibatoneka ala maungamie county itu ya Masako nimoge ikenda tunena nie yulwa soko yo witu nundu watuka tuyendeyo nitukwitha twithinani munene muno aza muno ila yumbua yagu kaunti ya Masako tala matungulu nyene toboni mutesia na ende ni muvea boni mutesia na ende tuisonga na mbe munene wa uthukumi wa mwene nthi Felix Koskei wa makuli alimu anene ma skulu sia musingi kutumia nesa ilovia ila serikali yuma sesia kuungamia kisomo cha siana kwanza ya ila sia ilete ainene ya kaunti ya Mombasa kavindani kalawa utuvea ikomano yangu atanio ya alimu anene ma skulu sia musingi kepsha Koskei waweta kana mwaka wa ilovia wa ngilile miongole na itatu ngilile miongole na inya serikali ivadhete kimanza cha shilingi bilioni manathandatu miongole na mwanza sia kuungamia kisomo nindini wa ikomano yiva langu atanio yesu ya kepsha ya weta kanane yombanite kwambia klasi cha grade 9 mwaka ni toa divala ingi makule ilovia sia maskulu hivi kiye kuongelwa nika na kukitana na madhina alame dhito maime kumbila Ajelina Mose na ilivoti mbeange ayutive komano ya alimu anene ma skulu sia musingi mongami wa maundu ma uthukumi wa mwene nthi Felix Koskei wa makuli alimu kutumia ilovia ila inengana wai kuungamia masomo maskulu ni kwanzia ila sia ilite ni kana kuikithia maundu ma kisomo ni mailua undu vailite. As stewards of public funds, you have the responsibility to foster a culture of accountability. This means ensuring that all actions and decisions are guided by transparency and integrity. Such a commitment builds trust among stakeholders, students, parents, and the community. No watakanave na vata ilovia ina ila nisia mwene ndi kutumika undu vailitini kana kutethia uthukumi ulaivanite kuwanisio vala wambula kananthini wa mwaka wa ilovia wa ngilili miongole na itatu na ngilili miongole na inya serikali ivadhite kimanza cha shilingi bilioni manathanthatu miongo ili na muonza muviani wa kisomo. I want you people to be very vigilant and make sure no shilling gets lost. We want 627 billion to be utilized to the last cent in a manner that every Kenyan and institutions that have been mandated to oversight will say yes, this money was deployed to various institutions and it was used well.
kavindani kau mwandiki mutini kama vyani wa kisomo Belio Kipsang no wetakana nimekite molonyo me mwanya kwikithekana ilovia ni cia vika masukuru ni kwitene vala ingi wa wetakana vena mavuku makwena na alama kwitho mainya icho kwi amanyiwa vala ingi wa kathia vanene alimu masukulu cia musingi kukilia vanene kisomo cha CBC. I would want to also confirm to you that this year we shall make sure, just like in last term, in this particular term, that capitation was delivered before you open schools. Going forward, notwithstanding the fiscal space that we have found ourselves in as a country, we want to commit ourselves that we shall do all that it takes to ensure that the first charge of our resources go to our children through capitation. Wanawiyovo mwene kivilonza ya kumandika alimu TSC Jamlek Muturi niwawetakana serikali ni vadheti kimaza cha shilingi bilioni 1 ya kumamba tendevekana kumanenga promotion alimu vala ingi wawetakana zama ni kuenda na kudhukuma na alimu maskulu cia musingi chelelo kinene kwa ile kisomo kwi amanyiwa. We have also been allocated 1 billion shillings for promotion of teachers across the country, and immediately we are through with whatever we are doing. Also, we will be able to factor it in and do it between now and December, so that by January, the teachers here and others across the country will receive their promotion. There we have got 1 billion Kenyan shillings. Nendino komona yevala watani ya alimu anene maskulu cia musingi kana kebsha mawetakana nimeyumba neche kukila nile kuma class cha grade 8 kuthi grade 9 vala mawetakana imwe ya ilasi ni minane tena kwako. We want to assure you, as the head teachers, that we will not leave any child behind. We will ensure 100% transition from grade 8 to grade 9. However, sir, I want to request on their behalf that in the future, the budget which is set aside for construction of classrooms should be reviewed upward, because we believe and because we have been on the ground. The 1 million which is being set aside for a classroom is very strenuous to achieve. Gilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. President William Ruto ni wathuthia imanyisio cia yolo ikwatane kwa bakuvi na makambuni no kana kusomethia na kuvivithia asomi mena mauvundi cio mama tuku a na makele mavuti sektani cia vatandeni wa kwaka ukwati na ulumu wa nthi. Ruto ni wakulia nzama ya kulunga kisomo cha yolo yekithi kisomo cha va Kenya kina lato ile mbetani ya Afrika ginyande cianza vala wakathi ya walani mwe wa kutwika kisomo cha yolo haiweta no tethesie kwikithia universities ni cia yungamia ki uthukumi. Benjamin Mwaka ena mauvombe yange. President William Ruto no watavena vata mauvundisio ma oyimathisioni cia yolo methwe mavivithie kwonana na uthukumi wao yu na mwaluku alama ende kusewa kiteknolojia. Aiweta nicho kitumi serikali inalikile katika ile kisomo cha universities no kana kuikithia kila mathiwa no kwata mwana kusomea course ya wendi wake. We are spending close to 650 billion shillings every year in the education of our children. And because we are spending that amount of money in the education sector, it is important that we align education with the needs of our development programs and the requirements of industry. We are sharpening our pencil on making sure that no child requiring higher education or university education is denied that opportunity because they cannot afford to pay. It is the reason why our new university funding model is student-centered. Ruto hainena kawindani kala wanenga na mavalua mauthukumi kwa kimanisio cha yolo cha Islamic University of Kenya pamwe na cha National Intelligence University no alumilili wala nyo wa serikali kutwika ke ilovia ma university utethete maskulu maingi kuyungamia ke uthukumi uvathukanu na baweti nani. Our new student-centered university model has also liberated many universities that were at the brink of bankruptcy. Many universities could not pay their lecturers. They could not pay
for the courses, and it was beginning to compromise our education. I'm very happy that the new university model, and I have talked to vice chancellors across board, they today confirm that the new funding model has made a difference in making sure that our universities have the ability to train and to make sure that all staff and other essentials are taken care of. Onuyo wa serikali ni alumililia kuislamu vya public service kana ni kukwatiania na makambuni no kana kuikiria mathiwa mami na kisomo cha ulu ni makwata miana ya Mauvoo yani internships no kana kuendesha kuvivithia utwika wo. We are also working with the Ministry of Public Service to provide mechanisms for internships so that universities can give meaning to the training of their graduates, that beyond university education, working with industry will be a mechanism that will underpin what training and provide a transition from training in the university into industry, into the job market. Yu serikali yekulianza makulunga kisomo cha yulu yani Commission for University Education yekithia kisomo cha yulu cha vamusi ni chande kwikala kikilungalu na kina lato vaile mbetani Africa na ndio them. NIRU and the Islamic University of Kenya are now entrusted with the responsibility of expanding the academic programs, conducting groundbreaking research, and making meaningful contributions to Kenya's socio-economic progress. These two institutions will support the quest for the government which you lead to continue ensuring that our education system remains accessible, affordable, relevant, and of high quality. And that is why I encourage Professor Chacha and his team at the Commission for University Education to be vigilant and to make sure that our universities are up to date on their courses, on their training, so that we get professionals out. Vilingi wa Mauvoo kumava kaunti ni lovi nyeneto Benjamin Mwaka. Ni uvu chokwe amanyiwa alimu na seima skulu wa msingi wa makutano ola we ward ya endo malalani Kitui East kweki wa mwaki wa sola ovamwe na amanyiwa kukwata masini siya kompyuta siya kumatere siya kusoma kumakwe ekundie mwe yite ya kisilikali ya Give Power kuyana na alimu skulu ni one kana kene kiyothi kutete siya amanyiwa kwa ili masomo mo na valama kethi ya wamatonya usoma masomo mawe kana wenda preps mavingwa masukulu lina musangi ena Mauvoo yange. Otunga Mauvoo Peter Nzamule ni mwalimu munene skuluni uwa musingi wa makutano vula weta manyota manethi tuna thina wa kusoma masani mama wiyo kana preps na vala yuko weta kumana na skulu uyu kuikiwa mwaki wa sola ni kundi yeye Give Power amanyiwa makethi wa mosoma mawaka masa mama wiyo. Yeah, previous before this project of solar power, we had a problem because the learners could not have enough time to do what we call the evening preps. Now as we have got the project, it is going to make the learners to extend the reading hours so that they can even proceed to close to 8 p.m. Unini wake ukwatu mbao ni munini wake skuluni uvala waweta kana onakunengwa kompyuta kwa amanyiwa hata kindu kiuthi kukilia mono kisomo. We feel so grateful because our learning is going to improve. It is going to be digitalized because we have not been accessing digital areas because of lack of computers, because of lack of power. But now that we have power and computers, our learners are going to have easy time in doing the assessment, in accessing whatever they are expected to access from their textbooks
and the teachers will have easy work in doing their work. Mwene kivila wa BOM skuluni una keni waweta asita mawa mkuu munene vala yengi waweta siana mbingi tasikwidhi wasulika skuluni kumana na kiwango kia kisomo kwa ilangwa. Mbele ya wafadhili, shule ilikuwa na mambo mengi na mahitaji mengi. Kwa ajili ilikuwa ni vigumu kujenga shule tukilinganisha na uchumi wetu watu wa hapa Makutano. Lakini wakati wafadhili wamekuja, tumeona ya kwamba watoto wamesherekea, wamefurahishwa na masomo, na wazazi pia wamepata nguvu ya kuleta watoto shule, na watoto watakuwa wengi na tutafurahia sana. Kila mtoto anataka kuja kusomea Makutano kwa vile imejengwa vyema. Kutoka all the way from America, United States of America, a state called California, to coming to assist these learners, vulnerable learners, to the rural areas of Kenya. So it's a very great privilege that they have given to us, and personally, together with my fellow teachers who are behind me, we really appreciate for the good work that they have done. Kwa syllabus kwa kuna vitu vya kompyuta. Sasa pale tulikuwa tuna kompyuta, ilikuwa masomo magumu, hatuwezi kupasi mitihani juu mambo mengine mengi yanakuja huu muhula na CBC yanakuja kuhusu kompyuta, na sisi tunabidi tupite ile somo juu hatuna kompyuta. Lakini sasa hivi vile tumeletewa masomo sasa yatakuwa mazuri, tutakuwa tunapasi mitihani. Sasa mimi nasema wametufanyia vizuri na pia na asante. Kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui ni Lina Musangi. Naende mwenda musiaisi siungamete saa 3 na ndateka miongo 5 na inya kwa oyitu ambako semba uthio mwani mukuve inendo kadhivasa nitusiokethetie. Tene, ujaila isi kuona usi munganu. Andu, mabanda makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya kwekatwa kwata kiucha kwa imando. Pe maundu maingi wambe ulawila isi. Pe tutila twenza wa moko. Maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbuwe mwe kasila katwa sete keisa utungoke liaba kana tuika ile u idhimba ya imi. Tena yu wawenda ne kuestablish kana siambo kwata. Lakini ona siya kwata yu ukaokethia ni siya tamiiba sana kuma kwena bina muno. Bumango ni siondu ndizo ile fiber ndizo ila uye yimba alisio na ile moyo muno. Yembe yake ile tawa Kent na ukaokethia ni nene na wiyo ukethia wala ile mwene weania. Lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama yinu no thina moyo. Ithi alatu ikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia. Yoi, petele ibinda ya ile kana tuithike ndinwa wimi wa kiomonde tukuthuke na ikinya leo ya nema. Kutacho nde bandu wa muhimu ninyo. Nukwata at least lump sum. Ukethia kana kiucha dina maana monza kana chedi na maana tatu. Kimo wethe kimo wetha uto no tata mbese na list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho. Lakini ila nenukie nyenuru nayo weyani ila nenukie ninethiwe na masama usija siendo siakwa etha ni ng'ombe inengi weli unesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena sia wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba.
Ni California ndeno kumanyithia na indi twisonga na mbeni kana mutai wa President Mondoni makoneti akisiaka ari chigai yuni wenda sieko siaka kuwa wasioso na oito aiweta namba ya kala medheto mayuwa wanthi ya Kenya ni yingevie muno muvea wa isalo DCI ni unenga niye namba ya kala mawaito evindani ya miei 3.9 na muonza utondo mwandiki wito wa Mauvoo Ben Musau kueleseni kana chigai ingeni wenda silikali ilikile na kosa nzia ila sia ile kwa alama toi ya sieko ainene aumbanoni ula wimaetete vamwe akala meutongo ini ngavani kivathukanio Marsabit during her inauguration. Mutai wa President Mondoni mwaito mwandu Harriet Chigai ni wenda sieko sia kunyamaiwa kwaka kuosota muisio wa nthini wa usesei. The government eye is not everywhere. Even as we are saying, this issue of GBV and murders that are going on is actually a big problem in government, something that we need to work on, noting that matters criminal, matters health, femicide is actually a national security issue. We are looking at a national safety campaign where we'll be working with communities and sensitizing them. Also looking at a national SGBV fund and also establishment of centers of excellence for women and girls. Kuyanana na livoti ya ukunikiliwa maofisa maisalu ni kanando miongo kenda na muonza ni maminita na kuwa wanthini wa mira tumevituku aiweta uwani uyuta utuikita motuo na vala wenda ala meukona nuna kikuosa wa matambia makimiao. One life lost is one too many. We have seen our daughters and how they are murdered. It is criminal. You know, you cannot blame a child for being where they were, not knowing that that space is not safe. The question is then, what are we doing? The reports from DCI says in the last 3 months, we've lost about 97 women. That means a woman has been killed every day. A young girl has been murdered every single day. And while we think it's far off, it's as close as to our own households. So can we be the police within our spaces? If you see something is going wrong, pick up your phone and call the relevant authority. Monica Juma na ulani mutai wa President Mondoni mausese kati wa tongo yangi ni madhingile lavata wako sawa kwa mwea ya kumasovia mwaitu dhini wa udhukumi wo na Mondoni yangi makela NTHENYA. But we are also having another trend that is worrisome and that we must pay attention to. The growing militarization, the growing military spending, the undermining of gender equality, the technological advancement. I mean, the cyberspace has become one of the most horrendous space for the abuse of women, you know. And because we are running behind it in terms of policy and regulation, it is something we must pay attention. As your office, Honorable Harriet, I'd like you to prepare a list of shame. And what we do is we make a list of all state corporations. How many women law firms have they given work and are on their panel? I want not just put them on the panel, because they put them on the panel just for notes. How many briefs have they given women law firms? I want us to look at all the state corporations, make another list of shame. How many women chairpersons? How many women are chairpersons of state corporations? I want us to go to the private sector and do the same thing. We are going to be deploying a woman SWAT team into Haiti. So I have been thinking about how to curate this, because it is not usual to have this kind of thing. Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV, nye nitawa Ben Musau. Ni muvea muno Ben Musau na indi tuisonga na mbeni kana ula una ingavana wa Kitui Mwandu Charity Ngilo ni wakulia atongo hivyo muna silikali siya kaunti ikuwa atemba usekta ya boda kwa kumanenga mavundi siyo yolo wa usovi kuwa malelu vamona kumathuthi ya kulika ikundini ni kana matonye ukwata mivodhi kumakwe silikali na atongo itanzia imwe ya kumekea vinya Ngilo anena ke kavindani kala hivi kite chatheni chako vinguwa kwa uvisi mwewa sako ya atoi matu mota Kitui chathikila cha atoa iweki wanzani chama thaucha Kitui Stadium musieni wa Kitui valama wetaka na utoi watu mota ni ukwate vanene kwa lamathe na makiwia kuya muika vandhe ya Kenya na nomu vaka sekta esu inewe uito ni silikali Onesmus Chalo ena Mauvoo yange.
Mwandu Charity ngilo na ile virendeni wacha the chatu imatomota wa musini wake tui kuvingwa visimwe wa sako ya tu ya sumatomota nuwa kule serikali kukwata mboma wala nyumatu imatomota na tulawa weta tutotu ithito kwa vanene tuyubi mawe ya kuyamwa ikavandhi ya Kenya. Mambitie kila kitu mienuka ni kana ni mathuthie muno na ngi matabia kana weoma kuna tiwe ya munini na tiwe ya muthuku ciana cio misiyo amuka mwala mena amuka onae tunononete malikete boda ni meya kuma andunia na kwa ni kumakulia juu una mundu kwete ngali ya boda amitwae nesa na yitho aesuvite na ithi nesa balawa ile kuisila akieka kukuna kono unundu i accidents nisio boda ituma andu ingi mewa matekwenda indi ninandewa munoni andu siana situ sia boda waki tui nundu nimeenda kuika nesa na nimekwenda pia maiyembesa benki nikana withi mambe ya kuyana moene makakova avo ngilo wenda atongo imakwate mboga tu imatomota valwenda na serikali sivundisi atu ya matomota yulo sove kumalelu no kana kuolanga bangila sieteto ni uto yutailite pamono watume muthuku halelu linda ya President Kibaki ni waumia duty kwa pikipikis kana boda kana motorbikes amekanesa muno biwethia siana nyingi siyuma skulu onembe wasina ka skulu nesa nisialika weyani wa boda now banks siabingwa wethia ni umanenga support ya mbesa kumatethesya na mbesa nikana withi ni matonya kwosa mbesa nini makosa loni makeyo ya tu boda tu kwa ni kwasya kindu kiseo muno na kabisa munene muvyani usu atomota serikali ni akaunti ya Kitui Peter Musia mwawetakana makwambisya muvango wa kunengene mwavundi siku ya tuyama atomota yulua kusovea mbesa wamana nzia siya kuya ilovia serikali ya account government ina muvango wa kutrain ana boda on issues cha financial management ila yomatethesya kwanzisya syako tumatethesya manzia syako na tumatrain undulamo matonya kwithe mwarani isako asako nditho I find it from outside ni members ma contributor twa ila tukwithia twa train issues cha financial management ta county government withia mamanya moene mo contribute better katika asako sio ni na ma contribute ukwithia imatonya ku manage beza isu sio matethesya ukwithia the circles themselves is where ana mambo na boda makuka mokova at a lower rate mo wa kibikibi ukwithe mo katika financials ingiro wetekana mena mivango miani ya ngwato na kati wa serikali na muvya wose seiba ketui no kana kusesea mota sia tu yasumato mota ila sithi tu kwa kwanzita kueleka na muno ila sia mokovo no kana kutata kuola ungeyusu kwithita kwina insecurity muno kwa na boda kibikibi sio mwe siongewa na to an extent siongewa na mambo na boda makuwa information ino ni twinayo na nitwende kuthukumana na unduno na we were working closely with the security team na they are very aware of the matter na nitwende kudeal nayo hata nitukithwa na kikao na leadership ya boda and the security agencies na the county government nikananga tumanye tutonya kwikia metala mio ta serikali ya mutiuko na serikali kuu kwa kuhakikisha kana kwena security kwa na boda delivote Vilingi Mauvoo Mutongo TV Neto Onesmus Chialo athukumi matatu thikani manengana notisi ya kwambia mukomo wo kumana na kila mawe tata kuongela kwa ilovia ila maiva kwa kanzu na kunyamawa kwingi ethiwa monyungu nyesyomo mayegwika kiki umana na kwithwa kiocho na moendekethio amwe alama anenganie chumwani kivitu makunyamawa evinda ila mekua kuamo kana meuma ngaleni vamona kuongela kwa ndivi kuma silingi ngili umona maana kenda kuvika ngili 3 na maana 5 matongo iwe ni mwene kivela wo James Thuo ni matula mutesilikali ya county kwa kwithwa ithu kumana chende maiteta kana vena sako imwe kuma ilovi ietekelwa kuthukuma thika itekwatia miao ambao tumekubaliana kama wanabiashara wa matatu haitawezekana. Kuna pesa ambayo tunaambiwa tulipe ya kwamba tunajiandikisha upya katika yale mashimo ambayo tumetengewa na serikali yetu, ambayo tumekubaliana ya kwamba ilikuwa ni 50,000 na tumekubaliana ya kwamba hatutakuwa tunalipa. Pia tunajulishwa kwamba tutakuwa tunalipa pesa ambayo ni kama ya utangazaji wa biashara yetu, na sisi tunasema ya kwamba
sisi hatufanyi utangazaji wa biashara zetu. Tungeitwa public participation ndio tuwaeleze tabu za watu wa matatu, badala ya kuwa participation inafanywa na sisi kama wasikadau hatukuagi involved. Sasa tunaomba gavana wetu akubali kuongea na watu yake wa Thika. Tunasikia Thika inakuwa smart city na tunataka smart city ikikuwa hapa Thika tukue mambo yetu iko swali. Hii Thika sub county iko na maneno mingi sana ya matatu ya kutoka na ije Machakos, Mororongo, Murang'a ambaye hailipi bairo na wanakuja kufanya obstruction hapa Thika. Kienda kuambia Kajo anatuambia mambo ingine ambaye haileweki. Barabara zile tunafanyia stages yetu kama main stage imejaa mashimo, tunalipanga council levy, na hii council levy tunalipa ndio tusaidiwe pahali tunafanyia kazi. Munene wa minister na ula ingine wa minister muveani wa maundu manthe sianza Musalia Mudavadi ni watongoe sianza ma NDIC vala womye witano kwa andiki mamevea makune wia wo kwa ilia mathayo ma NND. Musalia ni wakulia andiki ama mevea mosenzia ila selete kwekethia ukwati ni wa ila kwekethia maundu makonete utandithia ni maila na kutethesia NND kuthukuma vamwe na serikali. I did receive my copy on the 24th of September. The theme of this meeting, therefore, is to dialogue on how to effectively tackle governance issues, to enhance service delivery. It is important to recognize the gains we have achieved in a challenging environment. We all have been lesser focused on service delivery to all Kenyans. Essentially, we have navigated the impact of the austerity measures and administrative restructuring to continue fulfilling the government's social contract with the people of Kenya. Let us acknowledge that the ground has shifted more times than we can count. The cost of living, fueled by domestic and external factors, remains an issue for majority of Kenyans, even though increased output has significantly reduced prices of basic consumer goods. Our economy remains largely resilient. It grew by 5.6% in 2023, up from 4.9% in 2022, and is projected to grow at 5.2% in 2024. That we are operating in lean times and therefore not met our agreed deliverables. These include the presidential directive to reduce the number of advisors, support officers, and bodyguards, duplication of roles in our respective MDAs, reduction in foreign travel and local travel, and spending on unnecessary out-of-office workshops and field visits. Na ende mwendo musese ni moveano ndo wa kwiloela Vilingi wa Mauvoo na kwetia Movoni na kiteresia mwende kwanzia ya meko na kwanita wa Faith ndenya na voli vangu ikiangithio tuithiane ingi oni mwendo ni wa sao mwangwetia Vilingi komanesa.